Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Choongsik from KAIST. Nice to meet you all. I wish I were there in Kormarine Conference and meet with you in person, but I am in Japan for another meeting. That's why I am sending you this pre-recorded presentation file, and I am sorry for this. Today, I'm going to talk about the application of carbon-neutral fuel for transportation sector, especially in the electric power of ships will be the focus of my presentation. I'm first going to look at the carbon-neutral technologies in transport sector, and then have a look at the carbon neutrality in marine section. In 2019 and until last year, IAEA, International Energy Agency, came up with this prospect of technology for CO2 emission reduction. Sustainable development scenario is the most ideal scenario to reduce CO2 emission. These technologies are required to achieve the scenario. Technologies include efficiency improvement technologies, renewables, fuel switching, nuclear, carbon capture, use and storage technologies are the main technologies to achieve this scenario. Electrification, bioenergy, hydrogen, and e-fuel are included here in the technology option. In order to achieve carbon neutrality, different diverse technologies should be used. To do that, efficiency improvement and demand control are important. There are many other technologies like renewables technologies. Such technologies are also needed to reduce greenhouse gas emissions. This picture applies to up to 2050. IEA's net zero scenario is by 2050. We will have to use various combinations of technologies, and CCUS and efficiency improvement technologies take up 1/6 of all the technologies required. In the case of Germany, if you look at the prediction made by the Energy Agency, e-drive and renewable energy-based P2L scenario show high potential of success, starting from cars to ships and aviation sector. In many of the transport sectors, electrification and renewables-based liquid fuel will play an important role. Even if electrification is successfully done, 70% of the fuels in the transport sector will be liquid fuel. Today, my presentation focuses on carbon-neutral fuel, especially liquid fuel, which has great importance. Through carbon circulation cycle, we can use carbon-neutral fuels, basically to achieve carbon neutrality. We should use renewable energy to produce electricity. This is the very basic requirement. In other words, we can produce hydrogen through electrolysis by using renewable energy. We can directly use hydrogen as a fuel, and when hydrocarbon is combusted or burned, CO2 is emitted. Such CO2 can be captured, which can be combined with hydrogen to produce various types of hydrocarbon energy. In this way, we can use e-fuel. So hydrogen without carbon and ammonia are included in the e-fuel, and methanol
diesel, gasoline, LPG, DME jet 같은 fuel, 대체연료를 and LPG, DME 그 자리를 그대로 will 메꾸어서 사용할 수 있는 다양한 종류의 remain e-fuel들을 우리가 가상할 various 수 options 있겠습니다. for e-fuel. 이런 종류의 e-fuel들, 탄소 중립 연료의 대표적인 The e-fuel들은 most representative 첫 e-fuel 번째로 with carbon 지금 현재 neutrality 전동화의 축을 이루고 includes, 있는 first of all, the 배터리라든가 batteries, 그다음에 수소 경제의 핵심인 수소에 and the key 대비해서 of hydrogen 그 에너지 economy, 덴시티가 그러니까 에너지 밀도가 높기 which is 때문에 일단 hydrogen. Hydrogen 저장과 has 수송이 high 용이하다라는 energy 점에서 density, so it's 그 easy to 필요성이 store and 있다고 볼 수 transfer 있겠고요. hydrogen. 또 That's why we 나가서 아까 need 말씀드렸던 hydrogen 것처럼 energy. 2050년 또는 And by 2070년에 탄소 2050 or 중립을 달성하기 2050, 위해서 we 우리가 have to 전동화를 achieve 핵으로 하는 carbon 신재생 에너지 neutrality. 활용이 To 중요한데 do so, we have to use renewable energy for 수송부분에서 활용될 것으로 electrification. 기대되는 그 In the 배터리 같은 transport 경우는 sector, we are expected to use 여기 batteries. 보시듯이 As you 리튬이라든가 see here, 코발트라든가 lithium, 구리, 그 cobalt, 외에도 마그네슘, copper, 망간 같은 magnesium, 종류의 and 그 mangan 희귀 금속을 포함한 are 원료들이 kind of rare 2025년을 기점으로 metals, 해서 and 공급 절벽이 있을 거라는 they will reach 그 supply cliff by 서플라이 체인에서의 불안감 2050. 같은 So 것들도 this gives us 어려운 점이 uncertainties in the 되는 것으로 supply 이미 chain. 밝혀지고 있기 때문에 This is 이것을 대체할 그 에너지 already known very 캐리어로서 well 그리고 to 연료로서 the people 의미를 in this 갖고 있다고 볼 수가 industry. 있겠고요. 특히 So hydrogen 에너지 has great 밀도가 potential 높게 as a 필요로 fuel 되는 헤비 and 듀티 as an energy 비행기라든지 carrier, 선박 항공기들에 대한 especially in the 필수적인 case of heavy-duty 에너지 vehicles and 캐리어면서 ships 연료 and 역할을 하게 aircraft. 되겠습니다. Hydrogen can play 그래서 an 일본 같은 important role 경우는 올해부터 as an 시작되는 energy carrier. 내도의 그 탄소 중립 에너지 And 기술에서 보시는 것처럼 14개의 커다란 그 in 주제들이 지금 Japan's 고시가 되어 plan 있는데 for carbon neutral technology 수소부터 development, 시작해서 starting from e-fuel까지 다양한 hydrogen 액체연료의 to 개발들이 e-fuel, 진행이 various 되고 liquid 있고 fuel technologies are 이것을 under 고려해서 우리나라 development 같은 in 경우도 Japan. 우리나라 내에서의 최대한의 Also 신재생 in 에너지 Korea, 활용과 더불어서 we are trying to increase the use of 값싼 신재생 에너지, renewables, 신재생 에너지, especially 풍부하고 값싼 low-cost, 신재생 에너지를 활용한 abundant 수소 renewables 그리고 암모니아, are 메탄올 being 같은 promoted. 에너지 So 캐리어의 hydrogen, 도입이 ammonia, and methanol 필요하다고 보겠습니다. are 지금 보시는 것 같은 경우는 required. 육상 운송기관 자동차에 있어서 And in the 탄소 중립을 이루기 위한 에너지 land-based transport 서플라이 sector, 체인과 이것을 this 활용의 is the 예가 energy 되겠는데요. supply chain to 신재생 achieve 에너지나 carbon 원자력 에너지를 neutrality. 이용한 By 전동화 using 그리고 renewables 이로부터 or 나오는 nuclear 수소 power, we 생산 can achieve 여기에 electrification, 더해서 and in the 바이오 process, we can 매스의 produce 활용 hydrogen. 그리고 We can also use 가는 biomass. 경로 기술로서 지금 현재 And 포sil as 연료를 a 사용했을 때 bridging 나오게 되는 technology, 이산화탄소 when we use fossil 포집을 fuel, 이용해서 CO2 is 합성 연료를 emitted. 만드는 Such 모든 CO2 can be 과정들이 captured 배터리 to 전기차 produce 그다음에 synthetic 수소를 fuel, 이용한 연료 which can be used for 전기차를 battery 비롯해서 vehicles or 수소를 fuel 지금 현재 cell 내연기관에 적용하는 vehicles. 수소 내연기관차 And fuel 그리고 cell, 탄소 중립 연료를 hydrogen 이용한 fuel cell 내연기관과 electric 같은 것들로 vehicles, 다양하게 적용이 되면서 and hydrogen 완전한 탄소 internal 중립이 이루어지는 combustion 시기까지의 engine 경로에서의 vehicles 탄소, can be 이산화탄소의 available by using 최대 저감 this 그리고 chain of 궁극적으로 supply. 탄소 순환 사이클까지 활용하는 And 탄소 we can 중립 use this 연료 hydrogen 생태계가 circulation 구축이 될 수 있겠습니다. cycle to establish an ecosystem 실제로 희재에너지 that 기구의 uses 넷제로 에미션 hydrogen 시나리오를 as 보게 되면 the key source of 2050년까지 energy. 석유 사용을 By 최소로 함과 2050, 동시에 we will 배터리를 have to 사용하는 reduce 전동화가 이루어지게 significantly 되고 reduce the proportion 바이오 of 연료와 fossil e-fuel을 fuel 활용한 그 and 액체 use 연료 more of the biofuel 활용이 and 이제 e-fuel. 함께 이루어지게 되는데 So more 실제 liquid 전체에서 fuel will 70% be used. 정도의 에너지는 수송 부분에서 70% of 액체 the 연료를 energy 활용하는 will 것으로 be 전망이 되고 using 있어서 liquid fuel in the e-fuel의 transport 용처는 sector. 상당히 중요하게 Source 생각이 of such liquid fuel 선박 부분을 한번 is very important. 들여다보겠습니다. Let's 선박 have a 부분 look 같은 at 경우에 shipping 우리 대체 center, 연료를 보게 shipping 되면 sector. 보시는 것처럼 지금 현재 우리가 생각할 As you 수 see 있는 here, 메탄올과 methanol, LNG에 더 나아가서 LNG, 우리가 무탄소 연료인 and zero 수소 carbon 그리고 fuel, 암모니아 그리고 hydrogen, 그 ammonia, 이상의 e-fuel들을 and 우리가 생각해 볼 수 있겠는데요. e-fuels can be 이 그림은 아마 considered 많이들 보셨을 as 텐데 alternative 제가 fuels. 지지난주에 You may 로스톡에서 have seen 열린 this 그 라지 picture 엔진 a lot. 심포지움에서 In 그 the 받아온 large 자료를 보게 되면 여기에 in 우리 the large 그 피셔 engine 트럭시를 이용한 symposium, 디젤을 포함해서
그 e-fuel들도 함께 대체 연료로 제시가 되고 있습니다. E-fuels have been proposed 우리가 as 수송이나 alternative 보관을 fuel. 위해서 그 선박 안에서의 공간 If we 활용을 use 패키징에 대해서 생각을 해봐야 hydrogen 되는데 fuel, we 이 need to NDO 대비 secure a 수소 같은 certain 경우가 상당히 space on 많은 공간을 board 차지하게 on 돼 the 있어서 ship. 우리가 패키징 Because 관리비를 hydrogen-related 하고 성능과 equipments 그다음에 탄소 중립 take 성능 up quite a large 그리고 space 대국내 on 성능이죠. the ship. 그리고 기존의 그 규제 대상인 공해물질, And 공해 배출물 we need to 성능 같은 address the 것들도 issues 따져봐야겠습니다. or performance 그래서 이 related 대표적인 to reducing 대체 air 연료, pollutant 특히 탄소 emissions 중립 from 연료들의 the 성능을 vessels. 살펴보도록 So 하겠습니다. let's have a look at 지금 이 the 그림은 performance 역시 level of carbon neutral fuel. 국제에너지기구의 Sustainable Development This 시나리오 is 가장 according 이상적인 to 시나리오입니다. IEA's 여기에서 제시하는 Sustainable Development 2070년까지의 Scenario. 선박 According to the 에너지의 변화가 scenario, 되겠는데요. the 석유가 shipping 중간 energy 제목의 will 대부분 change 차지하고 like 있는데 this. 이것이 줄어들면서 The 바이오 oil 연료, will reduce 그리고 가스 연료, and the 그리고 proportion of 전동화된 biofuel, 부분 같은 것들이 있겠습니다. electricity fuel, and gas 이런 will 그 increase. 연료 구성을 통해서 CO2 배출은 And 보시는 것처럼 CO2 급격하게 emission 줄어들어가는 will 그런 significantly 전망을 제시를 하고 있습니다. reduce CO2가 with such a 2070년까지 mix 5분의 of 1 alternative 정도로 fuels. 줄어들게 되고 By 2050, we 여기에서 have to 지금 아까 제가 reduce the 말씀한 CO2 잘못했는데 emission 이게 가스가 by 아니라 over one-fifth 가스 of the 연료는 여기 current 밑에 있는 level. 쪽이고 이 This 지금 is 보라색 the 부분이 purple color. 아모니아가 Is 2070년까지 dark purple color is ammonia. 그런 Ammonia 전망을 will 보이고 take 있습니다. up a half of the 그러면 첫 alternative 번째로 fuels 방금 in the 보셨던 future. 2070년에 주종을 차지할 걸로 예상이 되는 And 아모니아부터 ammonia 살펴보겠습니다. is expected to take up the largest portion in the alternative fuel by 2050. Ammonia has low boiling point, minus 33 Celsius degree, which makes it easy for us to store ammonia. Ammonia also can play a very good role as the hydrogen carrier. Along with methanol, ammonia has high energy density, which means that it has high energy per unit volume. That's why it can be easily used for vessels. Currently, ammonia supply chain is well established, but we should solve the toxicity issue, and we should solve the problem related to the emission of NOx. This is an example of ammonia combustion engine. You can go for ammonia mode or diesel fuel mode. This is the current strategy. As mentioned before, ammonia has toxicity. In order to solve this problem, we should have dual fuel pipe to minimize any leakage of ammonia toxicity, and we should prevent corrosion by using this double wall pipe. Next is ammonia. Along with ammonia, methanol can play an important role as the hydrogen carrier. Among alternative fuel options or carbon-free fuels, methanol has the highest energy density. But methanol has toxicity and corrosiveness. So we have to apply technical measures to reduce toxicity and corrosiveness. If we use methanol as a fuel, then compared to other gaseous fuels, methanol has its own unique advantage, and it gives us less burden in terms of emissions, and fuel economics. In terms of fuel economics, methanol is also a good option.
And 상당히 많이 줄일 수가 있고, 그리고 if we 효율도 apply 높은 것들도 PFI, 있습니다. we 지금 이 can 세계에서 reduce 보시게 particulate 되면 emission or 그 스모크 넘버, 질소산화물 NOx 효율 면에서 보면 emissions. In 지금 terms of PFI 메탄올 efficiency, 엔진이 상당히 PFI 우수한 methanol 성능을 engine 보이고 있는 것을 shows 볼 수 excellent 있겠습니다. performance. 메탄올의 장단점, 그리고 Methanol 장단 has 같은 strengths and 다양하게 우리가 볼 weaknesses 수가 있는데, and 일단 potentials. 액체연료로서 As 적용성이 a 가장 liquid oil, 쉽다라는 장점이 있을 수 methanol can be 있겠고요. easily applied to vessels. 수소 같은 경우는 In the 우리가 case 수소 of 경제를 hydrogen, 이야기하면서 모든 수송기관에서 all 미래연료로서 transport 논의가 되고 modes 있습니다. are considering hydrogen 수소는 as the 일단은 future fuel. 연료 전지에 활용이 될 수가 있는데, Hydrogen can be 아울러서 used for fuel 내연기관에 cells 적용될 수 and for 있다는 internal 점에서 우리가 combustion 수소의 engine. 용처는 In this 다양하게 regard, 생각해 볼 수가 있는데, hydrogen can be 대신 used for various 이것이 가장 purposes. 작은 원소이면서 But 기체 hydrogen 상태로 is the smallest 존재하기 때문에 에너지 덴시티가 낮고, 그다음에 atom, and it has low energy 저장하거나 density, 운반하는데 상당히 비용이 많이 드는 and 것이 큰 숙제로 되어 있습니다. 그럼에도 storing 불구하고 and transporting 신재생에너지 hydrogen 기반의 전력을 이용해서 costs a 수소를 lot. 통해서 생산되는 수소를 기반으로 And 앞에 based 말씀드렸던 on the 아모니아도 hydrogen produced 메탄올도 through 모든 종류의 electrolysis, 이퓨얼들도 만들어지기 때문에 methanol, ammonia, and 기저연료로서 other 기저 types of 가스공수의 e-fuel can 역할은 be 어떤 경우에도 produced. 중요하다고 So 합니다. as the very basic 지금 이것은 foundational fuel, 최근에 hydrogen is very 제시가 된 important. 수소 내연기관 엔진의 예가 This is the 되겠는데요. example of hydrogen internal combustion 수소는 다른 engine 모든 연료에 비해서 that was 다양하게 recently 그리고 proposed. 점화 Compared to other 성능이 fuels, 뛰어나기 때문에 hydrogen 이것이 has 성능 면에서 좋은 점도 great 있지만 performance in terms 안전성 of 면에서 또는 ignition, 화재 but 등의 문제에 있어서도 hydrogen has 일단 풀고 risks 나가야 될 숙제로 because it has 여겨집니다. high 수소가 flammability 작다 and 보니까 금속에 대한 침투성이 ignitility, 있어서 and it can 중기 permeate 이후의 into 부식 문제 metals. 역시도 풀어야 될 After 문제로 some 생각됩니다. time passes 이제 by, 탄소 중립 연료로서 hydrogen 이제 could cause 분자량이 큰 corrosion 바이오퓨얼과 of the 다양한 relevant 종류의 materials. 이퓨얼을 우리가 또 마지막으로 We 생각을 해볼 수가 있는데요. should also consider 앞에 biofuels 말씀드렸던 and 것처럼 various types 다양한 of 경로를 통해서 sustainable 우리가 합성 과정을 e-fuels. 통해서 Through 이퓨얼을 만들 수가 diverse 있겠습니다. synthesis 그래서 processes, we can 메탄부터 produce e-fuel, 시작해서 메탄올, ranging 디젤, from 가솔린 methane, 같은 methanol, 성상을 갖는 diesel, and so 그 on. 파워 투 리퀴드 P2L의 In other 형태를 words, 생각해 볼 power 수가 to 있겠습니다. liquid can be an option for producing e-fuel. 일단 우리가 탄소 중립 시대에서는 Now, in the era 신재생 에너지에 of 대한 carbon 전기화를 neutrality, we should 에너지 use 전환의 기본으로 생각하고 renewable 있는데 이 energy 경우에 이 전기를 이용해서 to 수소를 achieve energy 만들고 transition. 그리고 In the 탄소와 process, 합성을 하고 하는 전 we 과정에서 can 에너지가 많이 produce 들기 때문에 hydrogen, and 효율이 떨어지는 in 문제가 가장 the 커다란 fuel 그 synthesis 단점이라고 할 수가 process, 있겠고요. 그럼에도 a lot of 불구하고 energy and cost is 신재생 required, 에너지의 which could be 에너지 considered 그 as 자원 a 분포가 disadvantage. But 오르지 않다는 점에서 and 에너지를 also the distribution 주고받는 of 에너지 the 트레이딩에서의 hydrogen and other 역할을 생각한다고 하면 아주 e-fuel 중요한 부분을 resources is not 차지하게 될 것으로 even 에너지 across 공급과 various 활용 면에서 regions. 중요한 역할을 In 할 terms 것으로 of 생각이 supply 됩니다. and demand 기술적으로 보게 되면 of the 지금 이 energy 그림은 and fuels, the e-fuel and 효율과 alternative fuels will 그다음에 play an important role. 공해물질들, 일산화탄소라든가 하이드로카본, 질소산화물 같은 경우에 디젤에 Air 비해서 pollutants, 급속도시를 통한 이퓨얼 그리고 이제 섞어 쓰는 경우에 대한 이해가 다양한 로드에 대해서 보여드리고 including 있는데 air pollutants, 효율, including 그다음에 monodioxide, 그리고 are 하이드로카본, 질소산화물 emitted 모두 less 우수한 성능을 보이고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. from 바이오퓨얼 e-fuels 같은 경우도 compared to other types of 디젤 fuels. 대비 바이오디젤이 Compared to 모든 종류의 biodiesel 물질에 있어서 or diesel fuel, 우수한 성능을 보이는 것을 biofuel 여전히 볼 shows 수가 있어서 우리가 great 대공해 성능에서의 performance. 바이오퓨얼과 이퓨얼의 그 우수성을 So 일부 실험적인 biofuel 결과를 and 통해서 알 수가 e-fuel 있겠습니다. shows 그리고 여기 하나 great 더 붙여서 performance 기본적으로 according to 이퓨얼 our 또는 research 바이오퓨얼 and 같은 test. 경우에 탄소 In the case of e-fuel 순환 and biofuel, 탄소 중립 they 성능을 얘기할 use 수가 있는데 the 더 나아가서 carbon 선박 circulation 같은 경우는 그 cycle. 배기 쪽에서
이산화탄소 캡처를 통해서 And in the case of 리퓨얼의 ships, 그 탄소 중립 they 성능을 should capture 그 수송기 CO2 from 유니트에서도 the 성취할 수 exhausted 있다는 gas. 가능성도 보여주고 있습니다. 지금까지 말씀드렸던 이런 탄소 중립을 구현할 수 있는 대체 인류들이 갖고 있는 심각한 And 문제 중에 하나가 그 alternative 독성이라고 할 fuels 수가 있겠는데요. 아모니아 같은 have 경우도 toxicity. 치명적이고 Ammonia 그거보다 has 훨씬 적지만 deadly 메탄올, toxicity, 하이드로젠, and 메탄 methanol, 모두 다 hydrogen, methane, all 사람에 other types 대해서 of 또는 fuels have 대기권, toxicity, 성층권에 이르기까지 여전히 많은 문제들을 and it 내포하고 can 있기 때문에 이 emit 문제는 many types 해결책을 of air 마련해 가면서 pollutants. 적용할 필요가 있습니다. Such problems should be 대표적인 아모니아, minimized. 메탄올, 수소 그리고 Ammonia, e-fuel에 methanol, 대한 그 hydrogen, 에너지 and 덴시티라든지 e-fuel 그다음에 have different level 다양한 of energy 응용에 density, 있어서의 그 장단점들을 비교한 and they have 그림이 their 되겠고요. own 여기를 보시게 merits and 되면 우리 demerits. 메탄올과 e-fuel이 적용성에 있어서는 If you look 상당히 at the 우수한 table, 성능을 methanol 보이고 and 있다. 그런 e-fuel 면에서 have great 이 부분에 applicability 대한 or 기술 개발과 usability. 시장 So 확보는 we 중요하다고 should continue developing the 지금까지 methanol 말씀드렸던 and 내용을 e-fuel 요약한 technologies 내용인데 and 시간이 secure 많이 dominant 지나가게 position in 되어서 the market. Due to 반복하지 time 않고 constraint, 생략하도록 하겠습니다. I will have to skip 이상입니다. the summary. 감사합니다. Thank you for your attention.